Today we are joined by Clive Mukundu, well known as Mono Mukundu, an artist, a producer. He's worked with a lot of artists, and I'm sure he will uncover all of that. Welcome, Mono Mukundu, the great. Thank you for having me. We are very grateful to have you here. I think for the benefit of those that do not know you, maybe you can just introduce yourself, tell us who you are. Okay, my name is Clive Mukundu, better known as Mono, as you mentioned. I'm a guitarist and a music producer, but I'm better known as a music producer. So I've worked with a number of artists, both as a music producer and as a band member. So basically, I think that's all. All right. And where do you come from? Okay, Kumusha Chakwa is from Rusape. Okay. But I grew up here in Harare. Around Mfakosa Kambuzuma Kwadzana, Tango Tindra Harare. And how did you then get into the music industry? Usually, for people of my generation, it starts with playing those homemade tin guitars. Yeah. And then those I played, I think from around the age 9, 10, I used to make my own homemade tin guitar. And then when I was age 17, on the 22nd of January 1988, that's when I was taught my first lessons on a proper standard guitar. That was 1988 by a gentleman called Last Saidi, but he's late now. Okay. So that same year I formed my first band. So that was 1988. 89, we tried auditions and we failed a lot of auditions, more than 10 auditions. It was good for you to record, you had to go for more auditions. Okay. More is the live matter, so is Antichrist, so is Madara, is Antichrist. Then Mukataza Mama Zingo Sakatazingo more than 10 times. Yeah. So the band disbanded. Then end of 89, I joined another group, Ryan's Chuck's Brothers. That included Admaya Kasenga, Onamdara Jackson Piri. And then we failed a number of auditions again, and then we disbanded. And then I joined Chikoko, another group called Chikoko. Then 1994, I started going to church. Then I joined the AGA Gospel Train. That's when I started working with gospel musicians. Okay. And then I worked full-time for churches from 1994 to year 2000. I think I worked for 4 different churches as a full-time musician. And then 2003, I joined Oliver Mtukodzi. Then 2007, we were fired, but I had bought my own studio equipment. Yes. So from 2007 up to now, I've been running my own studio. All right. So basically, that's the summary. Yeah, and I think from what you said, I gathered that you had a lot of groups that you joined. Right now, I'm featured on more than 1,000 albums. Okay. Yeah, so I've worked a lot. My fingerprint is all over. All over, yeah. Zimbabwe music industry. Why do you think? Okay, because most artists that grew up during that time and were in the music industry had a lot of groups that they dedicated their time to, that they worked with. Why is it that they didn't just stick to that one group? What do you think was the reason for being in one group then moving to the next? When it comes to the first group that I worked with, my group, I think we disbanded because we failed to record. Okay. That's the same thing with the second group. And the third group we fought after the release of the first album. Was on the third group, the name of the group was Crocodile Rockers Gang. It was a dedication to the Crocodile Gang, the first Chimurenga freedom fighters of the second Chimurenga. They were called the Crocodile Gang. So we called ourselves the Crocodile Rockers Gang. So, but when the album was about to be released, the band leader changed the name to Chikokoko, his surname. So originally, I never wanted to be Mshandi Umomon. I wanted to be part of the leadership of a band. So I was disgruntled, so I left. That's how I split from the third band. But the rest of the bands, usually in Zimbabwe, and when it comes to money, it's not about the amount, it's about the fairness. Okay. Because, for example, if you are paid $1,000 and then the band leader takes $950, and then everybody is supposed to share the remaining $50, it creates a problem. Yeah. So that's why you see it in Zimbabwe, most bands, they don't last 6 months with the same lineup. They're always changing. It's because of money. Because the situation is like a rich man in Lazarus. The band leader is the rich man, and the band members are the ones who are eating the crumbs that are falling from the band leader's table.
So it's not fair. That's why you see my band leader, if I'm motor, but my band members are cheaters, I can't think of Bascor. And what do you think needs to be done in that case? Because my portions are, it's like, it's a trend, really. We hear that, we see that a lot within the industry where you've got the band leader, GD6, and then or something like that. What do you think can be done? That one is a national problem. Because it's not just music, because if you ask people who are going to work right now, most of them are staying because most people are just getting peanuts. And every workspace, vanemashoka vanotaura ekutrai kukavhiridza zvitema zvavo. Kana kuri kumachechi unonzi kuri kuitira Mwari ukabvunza Mwari ubva wanzi yanoti haudi Mwari. Kana kuri zvehurumende unobva wanzi hausi patriotic. Kana zviri zvekumabasa unobva wanzi hauna commitment. So I find it's a national problem. It's not just music. So I find usually one problem that you see on one institution, it's a reflection of the whole country. That one is a national problem. So even we cannot even ask the churches to pray for it because you food our badara washendo food. Because we find my churches mkuru church yaranga chijika achira malive ribo mafundisi vakapfeka kuti mabhachi kwakukonyara so tisingakwanisi kuendesa dry cleaner because ana mari dry cleaning on. So it's a national problem. So far I don't know how it can be solved. Yeah, that is quite enlightening. That is another view that I hadn't even thought about. And that's the correct vision. Yeah, it's a monosophical vision. Okay. So why did we get fired? You mentioned getting fired. I always get that question. I think this year alone, May. 99 100. But anyway, what happened is Pampa a new management. So so the new management wanted new Washandi. And as members who were never explained to because I'm not the one. That's what 37. So they saying me, the manager, Debbie Metcalf, she was the best manager ever in Zimbabwe, but I got Zimbabwe and everybody else. So that's what 37. So we asked for an explanation, and we were promised an explanation that never came. So that's what I know, it's fine. But with me, what I did is I didn't want to burn bridges. So I maintained my relationship na Tuku. And that was I used to call me Mfundis. And then Mfundis, then I have so I ended up working with him part-time. And this is rampant though, because getting kuti munu wekuti anopinda within a certain setup and then want to clear everything for a fresh start. Would you say in the music industry that is something that happens a lot of the times? A lot, because in Zimbabwe, if you hear band runs Monumkundu and the Monolio Stars, what it means is Monolio Stars is my surname. Don't know zinga band race mangwana pane bene new group nenge chimwe Monolio Stars. Mangwana zinga futhi band race notora ma band rekuzishawana nenge chimwe Monolio Stars. So Monolio Stars it's me. So ukazwa band richinzolva mtukuzi and the Black Spirits and all of them mtukuzi. All right. But of all the groups I worked for manje but all of them mtukuzi na Chioniso they were the best. That's why I managed to buy a studio. So and so the bedside zinga, but when it comes to Mari, Mari Taibatwabo. Yeah. Taibatwabo. And which other artists did you work with? But when I come to Garana for some time, then I think they were the longest of all the groups that I worked for. Then and it was only 4 years. Okay. Then Choniso I toured now for 2 years. Then a gospel train, I think it was just 1 year. Then mama group sanga ma 1 year, ma 9 months, 6 months. So I think the longest group under Garanaro is all of them towards. Mama is trying to go to my dango beeper. Was the time when I was not married? Yeah. For now, changing the ambush, like I mentioned in the Duang to waste. That's why I'm that's pretty much by Vesinos as the just shall live by faith. So I got to raise an inzara Vesino. That cow is an inzara. That was a research on Vesin did when you man married. Touch not the anointed. Yes. Was you are not coming no once we are touching the anointed. So I found it in Kunogone game with the which kish zirana, so we change. So I'm going to you know what it's better the Namatamari. The
ndiri outside ndatanga ndisingaridzi ndingoti handongonamata mari ndakagara ndozoshanda kubasa uko saka mangoti azi hauchadi kuridzira mwari ndano mwari ane enough music kudenga mwari ane enough music kudenga because kune ngirozi dzinoridza saka zvipo zvedu ndezvokuridzirana isusu tega panapo mwari haana nzara yemusic kuti tingabva tati munhu wese imba gospel imba kuti jesu aiwa ukatoimba kuti vanogarayo zvakanaka uri kutoi igospel iyo because mwari atori bhoa nemusic yakawanzi mwari atori bhoa mwari ari bhoa. Yeah, that's really it's actually quite funny because most times people usually just want to suppress and gain from what you have, gain from your talent. Is, it's like what pane time yandakamboshanda nemamiddlemen aitumwa negovernment kuita majingu nemachichichi so ndaona the system is the same yekuti vanoisa fear pazita raboss and then they benefit from the fear yekuti andi mwari ada mari yako mwari ada mari yako chichiunza mari yako saka iwe brain mako unofunga kuti uri kupa munhu yakagara uko unoona munhu yakufamba nawazibhenzi akutanga kutuka ifuti unanzi muri kutambura bhozi hamuna mate tasevani ndiri kufamba nebhenzi pandimi makamupa mari yacho then ukada kubvunza utonzi wakandipa mari saka pamwe wakabvisa $50 ndokona kuzivisa raka 50 kako but zvinoitika manje chi $50 eyo ukaibatanidze nedzimwe dzabviswa it makes sense but ukazoipatsanurapo manje haichamake sense. Exactly. So ndamboshanda nemamiddlemen aitumwa negovernment so the other time takaitwa project takubvunza mari vanzi guys mabvunza muri kuita mari minister vari kuti yanoti patriotic muri kuningirina muri kunetsa chichichi pandafonera minister vaya kutoshamisa kuti aizvi hamusati mabhadharo saka means kuti uye aisa fear pazita raminister iye then iwobva adya from ndozvinongoitika futi mumachurches kuti vanhu vanoisa fear pazita ramwari mwari wacho cho achiita kunge chigure unoziva zvigure zvekumufa kwose zvinongorowa munhu wese even usina mhosva munhu wese unongorowa pasina zvawaita sourongomurodi saka ndo picture yavanoisa pana mwari zoti mwari wacho ceases to be a father chino zvaita kunge chimwe chiruma so that's not my picture yamwari I see mwari as a father and ndiwe munhu wese haasi wemafundisi chete haasi wemaelders chete haasi wevanhu vanoenda kuchechi chete tese even find kuti actually believe to God is outside religion because mwari wemureligion is not there because religion has created God in its image zvoti image ukatasa vanoenda kumapostori vane mwari wavo mapentecosta vane wavo mwari masabata ane wavo mwari and they are three Mwari are outside religion. That's what I believe. I've had a talk concerning that religion and spirituality. People have apparently people have this thing where they are more religious, but without the spirit of connecting to God. And with your view, with what I've gathered from what I've been talking to you, is that it's outside of the music industry. This is not just like the issues that you're speaking about. It's not just within the music industry. So do you think that young people that want to get into the industry are able to actually distinguish that, no, or it's also becoming a challenge? Because you've had years in the industry. You can know when to distinguish that this, I'm being exploited. But do you think it's easy, or do young people need guidance there? Yeah, there is serious need for guidance because you can still survive in the music industry. Because I've been surviving in the music industry for 34 years. I've never worked anyway. But I've noticed with the panda guidance, you don't have to be too nice. In fact, the word not nice, originally it means stupid. You don't have to be nice. You need to be a good person, not nice. Because nice unongwa pusa manje. So panda kungwara even pakubvunza mari yako, there's nothing wrong nekubvunza mari yako. And unofana kuzoti kana ndiri kuita zveexposure ndiri kugumira papi because zvine threshold. Ukaramba ingoti exposure unobuda bvudzi rinochena uchingoridzira exposure. So pada kungwara even pakubvunza mari pakurana the business side. Because I always tell my youngsters that talent is not enough in the music industry. Because it's called music business. So we can go concentrate on the talent, working on the business side. You know, I'm sure we know a number of people who want to post but they are not a point famous. But so I always tell youngsters that you can still survive with the music, in the music industry. Of course,
it's a fact with the music industry in Zimbabwe. It's a low income industry. That's a fact. Yeah. Saka panda kuti munhu ungongwarira kuti tushoma twakabatwa woita financial wisdom ugona to manage tumari two, and then pakushanda nevanhu woito assertive, because I know the culture yedu inoemphasize too much on humility. So humility futi ine threshold, ukangodzika pfura imwe level watopusa vanhu vanoita mari newe wangopusa. So that's what I always tell youngsters, kuti the music industry you can survive, but inoda kungwara, inoda financial wisdom, you need to be assertive on the business side. You spoke about managing your finances. A person needs to manage their finances. And it brings into question, we've got many issues that have been raised concerning artists and managers. When it comes to finances, when it comes to what has been your experience? I've noticed with my groups that I've worked with, my good managers, the experience was very good, especially with Oliver Mtukuzi. My manager, Debbie Metcalf, she was excellent. I told you, January, I program yes up to July, which was what 4 April. Tendru ku Germany motel inonzi Hilton room number chako kuti zoti ukatosiya program kumba pakaita any problem kazi anokutaura kuti okay nasi didn't then okay nasi ndi 13 May okay means to work France motel room utofona itosvika ikoko. It was well organized, Maria, we are right on time, everything was well organized. So when it comes to management, I think my musicians, they really need my managers. Because the managers, they take care of the business side. You concentrate on the artistic side. And then, information on how to run your career, my band members, I talked to a number of my managers, I even why to advise my artists on who to pick with my band members. I think band runazo simba even pakufeka passage mukapfeka like this because yana ngari crowd and you could end up kune kamba notaura ndakapenga make sense. But if somebody comes and says ndindiri kumanage awadza naye she's a very good artist akazoda isa some weight and iso order, but panoda munhu anozoziva basa racho management. So having a manager is a very crucial thing in the music industry. And how can one pick a manager? Because it's not all of them that are that organized and also good at, how do you distinguish kuti this is the one? Panotinise because ukatarisa worldwide hakuna nzvimbo inonzi uku ndokunowanikwa mamanagers kana pabuilding yakati ukaenda pabuilding yakati kana organization yakati. It's always anybody wanozivana naye who cares about you, who also understands the music industry, and you can read about it, you can learn about it. Because ukatarisa worldwide maartists mazhinji vamwe vanomanagwa nevarume wavo, like Janet Manyu vanomanagwa nemurume wacho, Beyonce aimanagwa nababa wacho, Michael Jackson aimanagwa nababa wake. Saka zvinongodependa kuwana somebody who cares about you and who understands the music industry and who is honest and ane aggressiveness inodiwo pa business zvinotofamba, but kuti umuzive manje asati atanga kushanda is difficult. Saka mune matongoongorora nepapa muchitongoningina. Chazvakanakira ndechekuti manager kumusic industry ndiye mushandi, zvasiyana nekubasa kwekuti manager ndiye boss. Saka kumusic industry manager anogona kudzingwa basa akatadza basa, so ndopa zvakanakira zvazvo. Right. And have you had an experience where you've had a manager where you're just there like dai anga asipo munhu uyu? Yeah, pane mamabhendi ekuti unongona kuti munhu yarototi wesira nguo enda pano kwazviri kuenda mazita azoita zvakutaura ndikada ndotodema kuti Simon ningi but mazita azoita kutaura but variko vakadaro. And how did you get past that? Kumudzinga basa anenge kutongodzingwa basa sekutaura mandaita kuti kumagitare manager mushandi asiri yeboss. Okay, all right. Yeah. It's always an interesting dynamic when it comes to managers, producers, artists. It's just, and given that you are both, you're an artist, producer mainly, but you're an artist, but you know the difficulties that come with dealing with an artist and dealing with a producer as well. So how would you advise upcoming artists on that relationship and that duo? Or between artists and producers? First of all, you need to look for a producer who understands the type of music that you want to do. So that also blame dentist kuti atadzogadzira ziso rako zvakanaka. Ona because you need to ona kuti zvaanogona ndezvipi. Ona kwete kuti unoenda una producer dance uchidoita mbira zvibudi. Ona so ukaona producer anogona zvauri kuda
and then ari professional futi because kune mastories akawanda professionalism kunzi vamwe munozosvika na9 muzotanga na1 masikati ende munhu anenge asitori apologetic vamwe munzwa kuti music yarasika mucomputer chichichi saka kune mastories akawanda. So I think the best thing tarisa track record yemunhu then uona kuti zvaanogona futi ndezvipo unazoita research yako so that unosvika pamunhu uchinazozoti zvaanogona ndeizvi zvaasingagone ndeizvi and professionalism yake yakamira sei. I think that way munhu ukwanisa kushanda zvakanaka. Okay. And when it comes to registering as an artist, as a musician, do you recommend it? Because a lot of people are complaining when it comes to going to register kuti mari yacho iri kuzouya it's minimal, but do you think it's to the benefit of the artist? Yeah, varitaura nyaya yekuregister kuma-collecting societies of which muzimbabwe muno mutino inonzi Zimuraya, and it's a very important thing kuregister ikoko because zvavanoita manje they manage copyright yako kana kuti simba rako reownership yemusic yako. Music yako ikashandiswa paadvert instead yekuti vemaadverts vaya vateere maartist ese 1 by 1 vanongoenda panzvimbo 1 ndiko vanoenda kuzimura kwacho ikoko mari yako uzonge collecta ka1 kurira kwainoita paredhiyo kuridzwa kwanoitwa mundege kumashops kumachichichi kwese kwekwe vanhu vanongaita unobhadhira mari kuzimura saka uzongonotora ka1 saka ukasanoregister manje there's no way ungaende paairport kuti azimbabwe ndanzondiridza music yangu mundege mendi uda mari yangu because zvese zvamazano zvinoshanda collectively kuti kana muri mamusicians mune mine bhodhi yenyu iri kumanaja izvi imwe iri kumanaja izvi saka vanongoendesa mari kunzvimbo 1 kuti tashandisa music yemuzimbabwe yakati vongoendesa mari uku saka ukasaregister mari yako inongodyiwa nevamwe saka vanhu vazhinji havazvizive ende pane tone serious ignorance when it comes to nyaya dzecopyright issues because fana kuti even maproducers vazhinji havatomboziva kuti ukagadzira instrumental uri wega kana kuti rhythm kana kuti beat munhu akazoya akasikoimba pamusoro you automatically you own the song 50%. Vanhu vazhinji havazivi vanongofunga kuti munhu akabata mic ndiye muridzi wesong yese but iwe kana wagadzira instrument uri wega pasina munhu iwe uzosikoimba pamusoro you are part of the composers because ndowacomposa the music. Saka vanhu vazhinji vari kutodyirwa mari ende vari kutotadza kuwana dzimwe mari because of kusaziva but panonetsa mai ndepekuti pakanzi kune maworkshops they don't come wana because I've attended countless workshops dzakarongwa dzecopyright dzeintellectual property laws chichichichi unosvika kune vanhu 2-3 wana havauye hamene ukamuka pride katinako mamusicians keungofunga kuti kana wakurira sterek paredhiyo kuti ugariswe pasi wakabata kapeni nepepa so munhu anobva unonge ari kunhinga but ndopa kuvharwa kuri kuita vanhu because pane mamaartist ndaitotaura naZix Manasa aitaura kuti akambosainiswa mucontract iye naOliver Mutukudzi yanga yakanzi contract painopera inongozvibereka yega zvekuti you don't even need to sign in other words it's a life contract wana saka wazoda kubuda manje vawana zvimwe zviri nani havachakwanisa kubuda apo vari kudzvanyirwa pamari havasi kufara nemari pamba pacho vachinzi unofanira kurekoda 2 maalbums per year and recording more than 1 album per year unongosina enough time to prepare so music yacho haibude ine good quality saka vakasungirirwa nyaya kuti vanga vasingazive kuti macontracts anoshanda sei samai vamazano vane like rekuti tane maintellectual property lawyers vakatoti wande muno muzimbabwe saiva vanogara vachida kuita maworkshops so but hapana noya but wozona newspaper nepafacebook munhu aakutobuda palive ndakabirwa mari yangu chichi achipopota ende iye atori kuside ende unoziva kuti vamwe vazhinji vanonga vakuda kuita mbiri yekunzi ndimafira kureva but kuita mafira kureva hakuna kushata but unofanira kuita mafira kureva aine chekureva chacho ona because pano kuita mafira kureva usina zvauri kutaura uchingoita noise ende mazuva ano kungopopota kuri mufashion kutanga Facebook live so uchipopota so within seconds pane pazara so saka I think maartists they need to attend ma-intellectual property workshops vodzidza kuti copyright inofamba sei so that havabirwe. And back to your question, it's very important for every artist kuregister kuma-collecting societies. In fact, muno mutinongo ne1 Zimura yacho it's very important to register neZimura. You spoke about collectiveness, kuti the industry is collective, but is it the same with artists? Are artists really united within the industry, or it's just azvonera? It's up to you what you do. Right now, we used to have a musician union, and it was deregistered year 2000. Saka mai manje pakatangwa imwe a few years ago nana Edith Utonga nevamwe and maartists ari kuramba kujoina asi kuziva kuti
chikonzero chacho ndichei hansana nozoziva zvangu because ndakatoendisawo ningirini yangu chingoti since parungwa chinhu ngatingobatirane pamwe chete, but the majority emaartists vari kuramba kujoina. So as a result we don't have a voice yekuti titaure zvichemo zvedu because we can't keep on speaking as isolated voices. Vanhu yaripopota roko, you need a collective voice. Saka answering your questions hatina kubatana. Saka papa panotone buri hombe papa pane mukaha wakakura. So it's more of like an individual thing. Yeah, where it's like ndikaenda uko vanozofunga. It doesn't work much. As artists, is it a usual thing? I think it is. That's my assumption. But then asking you, is it a usual thing for pride to be the main thing when it comes to your artwork? Tsingadonyeberana chiwari chakanaka. Unoziva kuti zita rako rangotaura pese so unoziva vanhu vachingokuskrimira so wega unongonzwa pane kutamba noita nyama dzepagodzi apo so unongonzwa kuti I think ndabore. Saka nyaya yepride iyo it has nothing to do with demons or anything. Zvingori natural kuti munhu wese ukangobhigwa tumabhebhi twakuuya chichichiya unongonzwa kuzononge ndiwato president munyika imomo. So I think as artists we need to control that much because I think that's one reason why zvichiwanzoti zvinonetsa kuti munhu aite breakthrough. I think way yaMwari yekuti yombonatsokudzikamisa because ukadatarisa vanhu vakanatsoita success iri slow, vanhu vakaita sana Leonard Jakata, vana Oliver Mutukudzi, vana chichi, they are very humble or they were very humble. But munhu wekuti mazana azvichaneseka, unongotora kalaptop kako kuti gaga wakutoputika paredhiyo, wakutoita mbiri paningirini. Saka mbiri inozongirikana yangu kuti ka one bar ipa pane dambudziko manje. But mbiri kana tsoya mbichana nemasteps aMwari munhu anodzikama. Ende variko vakawanda vakadzikama, but vakafutwa nayo vakarohwa neshoko nayo ndo vakawanda manje, especially mazuva anaya. Because mazuva ano zvaa very easy kuita mbiri, especially ukaita zvinhu zvisina basa. Unobva kutoita popular more. So ndosatine vakawanda vane dzungu mazuva ano. All right, we are joined by Mono Mukundu, artist and producer amongst many other titles, and he's sharing with us his insights on the music industry and what he thinks are things that we need to work on as a country and as an industry as well. So right now we're going to go to our Facebook page and read some of your comments. There's a comment here, Bakuna Paul White Kistanama. Arkuti, great guy, once worked with him in Chitungwiza in what was then Lighthouse Christian Church, when Hemen Chimsoro was the lead pastor. Then it could be things have changed by then, still looking great and young. Thank you. Maki Dicha. Anzi kuiswafia ne changes in government. God is outside of religion. That's a fact, Baba. Adzima vanhu vari kuvarwa nebhaibheri. And we've got Nyanduri Mukondo, who is saying, please tell him kuti ndinomufarira chibaba icho. Okay, thank you very much. Yes, I think right now we can see that people have had that. Yes, they're tuning in and they enjoy whatever you do, the works that you do, it comes recognized. Then it goes back to Nyaye pride again. Kuti usually, how do you then put that pride aside as an artist? How do you then stay focused? I think zvadependa negrooming nevanhu vanenge kuti unoteerera here kune vanhu vakuru vakakutenderedza, because isi patakapinda magitare of course we had no guidance yakawanda, but nekufamba kwetime takazosanganawo nepeople like vanaisaac Chirwa vaiva kuti aitokutuka chako kuti chichi wangochiridza pastage chichichi. Saka vakatipa a lot of guidance wo patairidza nawo, even people like vanolva mutukudza vatanchitaura kuti vanokuudza mabenefits humility and so forth. Saka zvinhu zvatangokura chingotedzerwa kuti I think ukafamba kadaiwo zvinoita musha. Okay. Yeah. And having worked with some of the great names within our own nation, was there ever a time where probably when you were still starting, when you experienced that, what do they call it, being starstruck, where you worked with someone who you're like, Munoi,
nansi ngambofungira kuti ndichamboshanda nemunhu uyu, you know. Yeah, the only time I think in my music career, the only person who got a starstruck naye ndiOliver Mtukudzi. But not just kubva ndazviratidza zvezvo mungoshandisa kamuka pride kari positive ngonyembera dzikama, but it's one person wandakora nchinzobvera ndiri mudiki, but vamwese of course ndangofara kuti I've met them, and we have traveled around the world. Of course takasaka nemama artists akawanda wataiperforma navo pamabig stages, but vekunza handinyanyovhundutswe navo seri because vangu vandaida ndevemuno mava. Maybe dai ndakasangana naBob Marley maybe. Besides Oliver Mtukudzi, Thomas Mapfumo, one munhu wandaida seri is Bob Marley. So mwese hakutongosangana tongomhoresano ndizvo. And which other international artists did you work with? For my international artists, I think one is Luciano, because he came to Zimbabwe in 2015, and I recorded this collaboration with Japres. I'm the one who produced the song. And there's another guy, I know the Bongo Riot from South Africa. Okay. We worked last year during COVID time here. The album, I produced this album, but I shined online. We never met physically. Yes. But I go to Mirana Files, I produced this album out of a summer award in South Africa. Then vamwe kuti ndangonoriza guitars in studio and never got to meet the people, because I remember I did my guitars for an album Yemango group, but I never got to meet the people. I was just called by the producer of South Africa, and then I just edited my guitars. So some of the people I never met them in person. And then right now there's a Nigerian artist, is a reggae artist, I know it's Jacob. He's based in Denmark. Also, that one I'm just mixing his album. I'm not producing it, I'm just mixing the album. So here and there I'm just working with different artists. And how did it feel hearing your music on the radio for the first time? My first day, driver, but as time goes on, it sounds like Ram. But my first days, you want everybody that was in the guitar. And Kumuri, did that ever become a thing where it's like, takunzwa radio? Kumuri, my first days, it was a struggle because my father never wanted me to be a musician. Oof. So we had a huge fight with my father, a serious fight. Because he would beat me up every time I wanted to guitar. But wakazongosvika pakuneta wangoti achita zvaroda kuita, saka it was a huge struggle because vakasvika pakuti if anything happens usandinetsa, saka vanatoti hanimbokunetse but ndabva ndazomitisa futi. So ivo ndivo vapaita nyaya mai ndamitisa mai ndadzoka pa handisi kushanda manje ndarakabva kuti right ndakubata manje, saka vambo ndiomesere papapo. Saka ndaraijamka achiti musikana wako baba wemusikana wofuta achiti udari nemunhu wemagitare romberi ndanchine maloks angu, so ndaifarira kufamba netsoka kunge mutabharuka so. Saka baba wacho wangoudzwa zvanzi ndiye boyfriend yemwana wenyu akati iye bhozi vaibva kumadheudheu vangu vangovhizita kuadzana for a short time. So for a short time kuti ndakati vavhizita ndanga ri opposite pedu, so saka vangogara a few days. Saka pane musikana wandaiwira naye ainzi Florence, pavainzi Florence Piri. Ndangoti Florence unotaura kanika bhebha na Florence mano tasano zvauri ukati unozati mwana wani here, baba wacho ndiye mukuru wemasiya munomuzimbabwe. Ndati iwe ndati ndoda mukana wekutaura naye cheki iwe hausoro unopfimba ndindi kutaura naye, bva ndatotaura nebhebhi vanhu vakatoshamisa kuti rasta atowina bhebhi. Zvoti dzimwe hama dzangu chaidzo vakatomuzwira tsitsa vatomuti mwana wangu dai watsvaga mukomana ari nani. Hama dzangu chaidzo kuti uyu mwana wedu ndiwe magitara havarora. But still iye akaita nharo manje, saka kuna baba wacho akatomborova zvekutosvika pakutobuda ropa chaiko achinzi siyana nekamukomana. Vanongoziva kuti vanhu vemageto katindi nemalyrics plus ndiri musician, mamusician tiri mapoet vanhu. Saka unongosina mari unokavhira kushaya mari nemalyrics manje. Saka bhebi ndakabhilivhisa nemalyrics abva kanakirwa. Saka ubereki kudorova kudoita sei, bva kuChristian Bank. Still aingokumbira mari kwashanda achidzoka usiku ndonosvika atozidzingwa pamba. Saka adzingwa pamba vanhu pakauya mudhara akati right ndakuwana mai. Handamboudza kuti zvinhu zvako izvi zvemagitare izvi
saka mudhara akambondikaurisa zvake ipapo ambondikaurisa akambowina zvake ipapo saka ndatiri kupindura nyaya yeparental support parental support pambasina because mudhara anga asingatodi because mudhara anga aida ndiite school teacher saini handisina kuramba manje because ndanoita karesearch kangu vanoona kuti zveshuwa magitari muno mari dzacho dzinonetsa muzimbabwe saka ndanakuti no mudhara chi kuchikoro ndinoenda because vaida ndienda kuteachers college ndandinoenda kuteachers college but on my spare time ndochiridza magitari zvanzi no sarudza chinhu 1 handisona chinhu 1 ndikuda both ingwani olevel ndaitawa ndichiridza because ndakajoina band rekutanga ndiri form 3 ndatipesa munhu anditori muband ipapo but ndakangopasa 1 still zvanzi no isaidza magitari kana ndichikoro ndati kana kadaro ndangoita zvomagitari saka ndatopinda magitari nchitoziva zvokuti mari hakuna chichichi saka zvangu zvekuti yanga iri fight saka mudhara akazotiwanikidzawo pandakamitisa bhebi infact kumitisa kwacho yanga isiri mistake zvayabhozi ndanotongona ndo the only way yekuti auye bhozi ndanoona kuti nekubuda nokwandandaita namudhara bhebi radzingwa kumba kwaro saka ndakamuti maizivo zvawadzingwa kachiuya kugara kudheni parima yekuti auye asina nhumbu manje zvinonzi ngaadzokere saka vatoti ngatiite nhumbu tonyeba kuti imistake saka nhumbu yachanga iri planned it was a planned mistake it was a planned mistake saka but mudhara ndopakazondowanikidza because ndaifunga kuti achabva aswa accepta but akabva ti maizi ndatobve nenhumbu yake mba ndati hapana kwauri kuenda kunzi aik noti hapana kwauri kuenda uchirara mukisheni mamai because ndandichirara mukisheni mamai manje ipapo saka but ndangoomesa musoro up to now mukadzi wangu anotoziva kuti uyu munhu akafaita because andakafaita akarwa akamira and your mom like we hear kuti your dad yes amai manje vanga vakanyarara vanga vakaseparata zvaona mudhara vakaseparata ndiri grade 6 but nongoziva kuti muculture medu baba vanenge ingori nepower saka baba vakatoya I remember it was 1994 pavakaskuita meeting so aitaura kuti right mukadzi akaenda unodzoka mufamily but kana usingati kuti mukadzi aende mese mobva panapo ndakati hapana kwauri kuenda kanzi alright sa mese mobva saka takapiwa ka grace period ke 2 weeks dzangu nokwana 2 weeks ndipo pakauya evangelist cas wekuzayaji sabva angu ndiri kutsvaka guitarist kuchechi tichibhadhara mari ndopunyuka kwandakaita pahonda sa mudhara paakazoya manje ada kusotidzinga kanzi havakuroja uku saka kuti uchisodzinga munhu mupamba pake zvanzisaita manje but anyway then that conflict between your parents, did it ever affect you in any way? Yeah, pese panoitika divorce panoaffectika and I think divorce manje the biggest victims are the children because baba you can move on and marry another woman amai anogona move on ororwa nemweni voreplace murume uyu anogona replace mukadzi but kana uri mwana you can't replace your father you can't replace your mother saka always the biggest victim divorce is the children saka I hope ndogara ndichitodza vana vangu kuti kana muchitoroora kangwarirai because make sure kuti vanatsotsvaga munhu wauri kuda chaichai just like what I did inini kuti ndanatsotsvaga munhu wandiri kunazoziva kuti ndiye wandiri kuda chaichai so that you don't divorce because ukadivorce anoaffectwa more is the kids so we were really affected because for some time I remember I was very angry with my father and I remember even when I went to school ndaiga ndakaburana nemamale teachers so I used to wonder ndatozitanga kuzvibvunza ndandega manje afterwards ndakuverenga mabooks epsychology ndakuzvibvunza kuti but how come ndaikugara ndakabura nemamale teachers ndasingambobura nemafemale teachers but ndazoona kuti no the reason was I was angry with my father saka ndaindikaona maticha echirume ndaibva ndaona kuti ndikuona baba vangu zito hadada kupesana saka ndozvakaita nditozofoira mezi because namr gunata takamakana sere ticha wangu wemezi because taigara takadzingana muclass tikadaurwa ndaiga ndiri kwaheadmaster almost weekly so divorce it really affects vana and imwe mistake inoita vamwe like zvakuitika mazuva ano zvokuti mukadzi akaramana neboyfriend kana nemurume vaine mwana anobva arambidza mwana kuti aite relationship nababa wake anotoaffectika mwana because ukaverenga kupsychology vanototi vana vanokura vasina nababa ndokwakazara mbavha ndokwakazara magangsters ndokwakazara pfambi panotone effect yazvinotoisa pamwana that's why chinoti nyika dzakaita seamerica Jamaica South Africa kune mahigh crime rates
inyaya yekuti vanhu vacho vanongomitisana zvezvo kuti vanongomitisana kana vamitisana ngosiya zvakadaro vana baba vachengete vana kana kuti vakada kuchengeta vana vana mai vacho vanoramba kuti handisona kuti mwana wangu aite relationship nababa wake vamwe vanotoramba kana kuti kuudza mwana kuti baba wake ndivati saka it really affects vana but vanhu havazvizivi manje vanongofunga ndiri kufikisa baba but unonge tofikisa mwana then at the end wozvifikisa futi iwe bcause mwana kana woma musoro niwe futi unoona moto futi so I think zvinhu zvekuti vanhu vanofanira kugadzirisa ipapa. And within Zimbabwe, I think it's safe to say my headlines have really been talking about how the divorce rates have been going up. Yeah, because true kopa madofo, true kopa Hollywood. Yes. Because tunya kopa Hollywood. Because I think kanchi kopa America, tinga kopa technology, to kopa music and everything, but never copy Americans when it comes to marriage and relationships. Because those people are messed up when it comes to marriage and relationships. Never copy those people. Because even the way they run my relationships, even my third wife, my fourth ex-husband, up and on. So kana culture yavo yakavhiringika kudaro when it comes to Ningrini, you can't copy those people when it comes to my marriage. Muto shandisa as a benchmark to relationship run like this. Because even my concept mazhinji vanongounza vana feminism, inozikwane woke culture, kuti nemama theories mamwe anotopesana nescience chaiyo chaiyo kunzi hanzi gender is a social construct, mwana mukomana munogona mupa zvidhori. It's a proven Ningrini failed Ningrini theory. It was proven pana mwana Dr. John Money is the one akauya nekuti hanzi gender is a social construct. He did an experiment pakafa vana too, but still because it sounds nice vanhu vanongoda kungozvitedzera. Saka inezvi ukadata sama-Americans vanongounza a lot of my concepts anosound very nice uchiateerera so but they don't work. And even my causes which they fight for, the feminism, at times it ends up being a business. They commodify my causes. So once a cause is commodified, you end up manufacture my problems. Because like right now, I think my feminists should be celebrating because one of my rights is women can vote, can own property, can go to schools. Saka managers, they are busy now manufacturing my problems as simple. Right. So my point is, if we are to maintain our marriages, we need to stop copying my Americans. Divorce is not the problem; it's a symptom. Yeah, it's a symptom. So it's symptom a problem. You're going to copy the West when it comes to my marriages. So what do you think should be done? Like, how do you think it's best for the community to come back? What should be done? I think panoda counseling tomira mazvake bhozi ukatarisa kare mamarriages tandina natete ukuthi vaitogara nemi pasi otokupai counseling nema-tips on how to run the marriage bhozi kana muri married ndimo vanhu vanogona kuburana ne-the smallest things. Munogona kuburana nepekusvinira colgate chaipo kuti mwari kusvinira pakati mwada kusvinira kuage motoburana zviri serious one. So I think panonida ma-counselors and chimwe chinozokonzera ma-fights after divorce inyaya yekuti zvinenge zvapera between you but zvinopera within you. Saka vanhu vazhinji vari kurambana vachitodanana inyaya yekuti pangoitika toma-conflicts vashaya counseling and mune muchinopiwa ma-tips maybe muri married muri unobvunza vanhu vasiri married kuti marriage inofambiswa sei kana kuti muri unobvunza muri danokopa zvakafanira kuti Zambia yokopa constitution yekuMalawi. Each marriage ine constitution yayo, Burana ine constitution yenyu. So I think people should go back to idea yema-counseling anatete nanasekura yayo. Kuti vakomana vachidzidziswa kunzi mukadzi anobatwa like this and vakadzi narume takasiyana. We are totally different. Musa nyeberwe nema-movements akuya mazana atatu murume nemukadzi maangofanana hatina kutombofanana. We are totally different. And zvinodiwa nevakadzi nezvinodiwa nevarume zvakasiyana, whether kusex, whether kuchikafu, whether kuma-emotions, whether kupi. So zvese izvo zvinoda kudzidziswa pa-counseling manje. Saka ino chakunetsa nchekuti vanhu vakudzidziswa zvese nemafirimu, sex vakudzidziswa nepornography. Saka kuti uchizvisa proper life chaicha real day to day life, it doesn't fit. Apply it, yeah. It doesn't fit because it's fiction yamunotoda kuisa real life. So I think pada kugadziswa pafana mwana wangu ndogara chitomudza kuti be very careful
even of my red flags because mazano ma baby nyama zanokwa wanda to my slay queen my red flags because mushata asikuona ma red flag uti kasi red no favorite color yake asikuona ma red flag is the carnival all right, and usually artists are related to being promiscuous. Promiscuity is zvinotonzi ukadanana na musician ukadanana na producer wes manje you are both. So can you tell us, have you ever had a situation like that? Yes. Are you promiscuous? Please, can we get into that one? Yeah, what happens in the music industry, kuna knows my groupies. Oh yes. You can search for the word Google or whatever. It's women who throw themselves at musicians. And I'm not talking of prostitutes. I'm talking of gainfully employed women. Wantokumbira kurara na musician. So, it's very difficult. It's very difficult to say no to sex kana uri murume. Doma sikira mwari. So, is it? Yeah, it's very difficult. It's very difficult to say no to sex. Kana uri munhu wechirume. Saka everybody else anogona kuti musicians muri loose boza haana munhu ari kumusona. Haana munhu ari kumusona. So you can boast and say kuti ainini ndakasimba handiite zvokurara boza hapana munhu ari kusona. Kana paine type yako inonadzo kusona, kana uchifarira madhafu paine chidhafu chiri kusona, kana uchifarira maslender paine kaslender kari kusona. It's not easy to say no. So ini yes ndambozviti tiriwapfana tikatomborova nema-STI tichienda kuhospital chinorapwa so chinzi uri kurwara nei uchitaura pasi unzi taurisa apa mune muri mukiu makazara vanhu so vanhu vese vakutonzwa kuti uri kutaura kuti taurisa handisi musikana wakutaurisa kuti ndine siki unzi haunyari kuita siki zero rakwe wombotukirirwa but anyway as time went on ndazongodzidza kuti no ukaramba uchiita this type of life unofa, so I quit. So answering your question, yes, ndambozviti. Did that affect your relationships? Not steady. Not steady. What happens with you women? You are attracted, wakazi they are attracted to power and to alpha males. Alpha males muna nangane power, ine kaunda ine mari, kaunda ine whatever. Providers, yeah. So a woman at times can be comfortable. We need a number 3. Pane muna ne power. Then we need a number 1 wazuzi. Wazuzi. So even when I got married, I don't better put my smaller there, but nowadays it's difficult. We got phone, we don't phone maternity, but say another miles, you know what? Then go farmers restrained. But as you answering your question, usually I affect the story. Was the one way it was entry number 3. Very willing. I'm talking about the one who doesn't know. Or the one who doesn't when know. They come to know, this is what's happening. Was Panama Singanyebe. Panama Singanyebe. Plus, anagaitozati pa-TV panotoga pato kuti sonzi mukadzi waningi ndeuyu. Iyanto yachingosku atokumbira ndikudo. Aitozati mukadzi okay, vakadzi anongovanzirwa. And what you don't know doesn't hate you. But anyway, I'm not justifying. Ndungotsana ngoro. Noza zvafana kuti munhu ukabvunza mbavha kuti kaundi munhu mupurisa kuti vanhu vanoba sei. Mupurisa akakutsana ngoro kuti vanoba vachida doesn't mean ari kusupporta kuba. So I want to make it clear kuti handisi kusupporta promiscuity. But ndungotsana ngoro kuti music the reason why kuchizoita a lot of promiscuity nyaya yekuti vakadzi vacho vanouya vega. Vemunhu vanogona kuvanza zvavo, but kuna America vanotobuda pachena. Pana anonzi Cynthia Plaster Caster nemwe anonzi vakatonyora mabooks vaitotaura kuti hanzi anomumanikidzwa, and I used to enjoy it because hanzi kurara namusician is the closest you can get to his creativity. Ndo angari mabeliefs ake. Saka aitobvunzwa paopera aitotaura atosununguka. Saka wedhe kuti group racho rakatotangira kuAmerica. Kuti they just throw themselves at you. Mugonodara muchiridzi anogona kukupa kuti phone ukangobvuma kuti matodara nematomurumi nemukadzi. Ukatosangana kwatongonanga straight bedroom straight kawana hapana kana negirini. Kumbira selfie obva atodonhedzera phone number yake muhomwe mako. Kana mumhoresa ukuisa phone number maoko.
especially muZimbabwe havadi kuonekwa kunzi ndozvavari kuita. Pamwe anenge atoonekana neboyfriend yotonzi nditori picture boyfriend ndoyotora picture apa bhebhi rake rotoisa phone number momwe mamusician. So it happens a lot. So I'm not saying it's good, but I'm just shedding a light on what causes the promiscuity. Because like I mentioned, kumunhu wechirume, it's so difficult to say no to sex. Kantienda kuscience, varume they've got more testosterone than women, 20 times more than women, and testosterone is the sex hormone. So varume, that's why varume they are more sexual active than vakadzi. Not that vakadzi are sexual active, but varume zvakati one day. That's why you know hakuna mukadzi anomanipulatewa nesex the way men are manipulated nesex. Vanokata so varume vanogara vachimanipulatewa nesex. And varume are the ones who always pay for sex. Vakadzi vomurodi kuchi. Saka pane kamuka desperation kanoita varume so ndomasikira aMwari. Saka it's not society. And not one of mazana don't go blame out. It's socialization. Because varume vanokura vachidzidziswa kunzi this has nothing to do with society. This is nature. So my point is to try and shed a light on why kuchizoita promiscuity. It's not like magazine anofamba chitoningirana chito iwo ndinototeerwa. And usually no one talks about that. Usually when you ask an artist kuti is it true, they're like no. The difference between me and everybody else is andivanzi man. Inokandibvunza anything ndogona kukodza iwo ndonotozonyara indotaura zvese. Ina hapana chandinosiya ndotaura zvese zvakadaro. So when it comes to promiscuity, it's there. That's why, you know, vese vanakatanga nawo music, vese they are all dead. Because like I mentioned with the patakatanga, ndakambofariso, tikarumwa nema-STA, pandakarumwa nema-STA, ndipandakati, zvinourayisa izvi. But I will never do this again until I'm married. Saka, vamwe vangu vambotira kuda kundiseka, kuda kumbondembarasa, kumboita sese, ndakati anoda kuseka ndaseke inini I'm out. Saka kana ari makuseni vanhu vanonga vachipoza wakaona chidhafu chaicho chaitamba pero ndindakaenda nacho ndakazoda ona kati ndindakaenda nako saka ndoza nyaya dzandaingonzwa makuseni ndana out of it. Saka takazoti fambe tagunana 1998, 99, 2000 tangona uyakosora ubvudzi rapemeka amabhonzi egega chichi ona vanhu vese game zoti ndatombofunga kuti I will never reach 40 because ndati saka namafesi angu vese vapera kufa ndapotswa sei apa saka ndapedza ndongofunga kuti andofunga my 10 is coming ndakatona aizvi ndatosvika kunoteswa una aizvi ndatosvika kana unoteswa cheko because ndanambopfuura nako ndakatozona ndakatochena ndatosvika mu40 right now I'm 51. Okay, wow. So I thank God for that. I think ipapo ndatombofunga ndine munyama chitowazviti vamwe vese havasi kurumwa nema-STA ndisingazoti yanga itori plan yaMwari yekuita sei. That's why I call myself God's favorite guitarist because I think Mwari akandifavor a lot because handitombozoti ndakapunyuka sei ipapo. Thank you very much. We're getting the honest truth from Bono Mkundu about Monosofi. It's called Monosofi. Monosofi. Yeah. You see, so we're getting more enlightenment because not many people do talk about the truth about what happens in the industry, what happens when you're on tours and everything. You spoke about being God's favorite guitarist and you referred to the gospel a lot when we were talking. Like, tell us, enlighten us. No, I'm not a pastor. I just started going to church in 94 and stopped to 2015. So and stopped? Yeah, I stopped going to church. So I'm not a pastor. I've never been a pastor, but I had a lot of my friends which pastor who wanted me to go to Bible school, but I just thought that I'm just a musician. I'm not supposed to be pulpit. Kwangu ku music, not ku preaching. Yeah, but I just felt I preach better than guitar rather than maybe don't go put my speech my album launching, do preaching young, but not with a pastor. So I'm not a pastor, and I also no longer go to church. Why? After those disappointments, I started to use critical thinking. I question a lot of things in the Genetic church.
first of all ndatanga to write alright kana Jesu wacho aine simba how come vamafundisa ndo mambudzi pamusoro kana ine simba ndasunungurika vari kumuparidza so those are some of the questions I started asking myself kuti how come this religion ndo yakashandiswa to colonizers and kuma-slaves pavakapiwa this religion they became better slaves so kwava kutida sere kutipa this religion so I started having a lot of questions so nema-frustrations andakawana pandakatanga kuenda kuchurch manje I started researching so finally I just ended up thinking kuti you know what I want to worship God but outside religion like I said before kuti I believe God is outside religion so ndichiri kunamata but ndonamata outside religion. Okay, so would you say kuti you are a Christian or you just are a worshiper? I just worship God. You're not a Christian? I'm not. Ayo. I'm not. I'm no longer one. Okay. I used to be. And has that made life better for you? I lost a number of friends. I lost a number of clients. Because I made it clear. Because if you saw speech and papa funeral 6 months, yeah. I made it clear that I no longer go to church. So because of that, I lost a number of clients, and even some churches don't record namono. I'm Satanist, and I'm Satanist. I'm not a Satanist. My Satanist, they believe don't know. So I can be a Satanist and drive an ex-job. So yeah, it really affected me. But I just that's got to fake one. Because what I believe is, I believe it's disrespectful. Kuti unosvika pamasowe evanhu voti bvisai bhutsu yoramba wakapfeka bhutsu kana unopinda muchechi mana papa woti papa akupinda pfugamai yoramba wakamira wana because I don't believe I have to pfugamira another man kuitwa muroora nemwe murume wana so because of that I think kuti it's more respectful kuti kana and if you can't do what the Romans do don't go to Rome wana so if I can't do zvinhu kwa machechi mabeliefs avo I think it's better ndisaenda so that I don't disrespect them. Wana pachati ngatipfugamei ngatiite zvakandiwanikwa ndakangomira ngatizvambarare ndiwanikwa ndisina kuzvambarara wana because some of the beliefs ndatanga kupesana nema-beliefs acho sa indaungofunga kuti religion is something which is man-made chekuti vanhu vatoda kutsvaga nzira dzekusvika kuna Mwari ende mureligion macho mashanda mazara nyaya yekuda kungovhundutsirana for the benefit of some people wana vachikuvhundutsirai vachitora mari yese wana muchinzi Mwari achakuropafadzai gore rese rinopera muchingofamba netsoka muchinzi gore rino kuchatenga mota wana so I just thought kuti I think it's better for me to worship God outside religion. So from 2015 I never went to church again. All right. And to sum up this deep conversation that we've had today, what would you like to say to our viewers? To our viewers, I'd like to say, please keep supporting the music industry. To the musicians, I want to say, talent is not enough. To my radio stations, I want to say, promote local music. Because when you play foreign music, you are empowering my foreigners. Murudzosera marasha kuhange. Murupa mari kunaona nemari kudhara. So radio is a matter of national interest. Ukaenda kuAmerica, they will never play Thomas Mapfumo, they will never play Oliver Mtukudzi on national radio. Kana uchimufara unoridza mumota mako, not on national radio. So muno tisitega tine chibalance yofunga kuti zvinoshamisira kuita radio stations antonzi station ID yedu ndeye foreign music, muswera muchingopa vanhu music dzekunze musinga support. So kuma radio stations support local music, and we've got a lot of brilliant material in Zimbabwe. Once we don't have enough good material is a lie. I work in the studio every day. I'm seeing a lot of brilliant artists, and usually some music my radio stations I read with. One are busy with the Nigeria, the Kupi. Also, one order the Nigeria. It's both those Amurko Wapa. One bozy Mugati Tuguriza Zudio and one Makwisa Chikoska Rumberko doing Bozy. One Tamira Mapa, I mean. That's why in 1970, Muno Mango is got rock chat. That's why Tanchina Mabendi rock one eye of liberty, one chichi was language that is organs of radio. Some Katanga Kuapa local music, you one on Tanga Kufara local music more than any other type of music, more than Amapiano, more than Afro beats, more than dance or Jamaica. So we are in Zimbabwe, we need to hear music from Zimbabwe. So basically, that's my message to Zimbabwe.
Thank you very much. We were joined by Clive Mono Mukundu, and he was sharing a lot. I hope we can start a conversation because I know the conversation will not stop because we've had a lot of content to speak about. So please continue sharing our page, continue liking, reposting, and we hope to see you again next week. Bye. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.